Hier in het hertenpark in Sarnath in India vertelde Boeddha voor het eerst over zijn ervaringen die hij had gehad onder de Boeddhaboom. Daar was hij verlicht en werden de wortels gelegd voor de 4 edele waarheden. Dit werden de basisprincipes van de boeddhistische leer. Ook in Boeddha's tijd was er al lijden en wisten veel mensen niet waarom en hoe ze moesten leven. Toen was er ook al onwetendheid en stelde men de vraag hoe je uit het steeds weer terugkerend lijden verlost kon worden. Boeddha had daar een antwoord op via zijn eerste leerrede die uitsteeg boven religie of cultuur en die 2500 jaar later nog steeds geldt. Maar is dat wel zo? Zijn die 4 edele waarheden wel waardevast? Of wordt het niet tijd om in deze warrige tijd, waar nog weinig zekerheden over blijken te zijn, de boeddhistische leer wat aan te scherpen? In het voorjaar van 2014 kwamen een aantal vrije denkers van over de hele wereld bijeen om enkele dagen die Four Noble Truths onder de loep te nemen en te kijken of er verrijkende nieuwe inzichten aan toegevoegd konden worden. Verrassend genoeg zagen alle deelnemers de relevantie van dat vraagstuk in en maakten 5 dagen vrij om naar deze bijzondere pelgrimsplek te komen. Het evenement werd de opening van het pas gebouwde Sarnath International Nyingma Instituut, de plek die zich ten doel stelt om Oost en West bij elkaar te brengen. มื่อรับเชิญแล้วได้นิมิต4 ครั้งในนิมิตของอาตมาเนี่ยของฉันเนี่ยนิมิตเห็นบ่อน้ำวันแรกบ่อเล็กๆวันที่2ก็กว้างออกไปวันที่3วันที่4ก็กว้างแล้วบ่อน้ำก็เป็นบ่อน้ำที่ใสที่กว้างนั้นก็นิมิตเห็นมือที่ทำบ่อให้กว้างก็ไม่รู้ว่านิมิตนั้นเป็นยังไงมาพิจารณาอีกทีว่าโอ้นิมิตนี้นะมาเข้าใจในนิมิตว่าในการมาคุยกันในอริยสัจ4ของทุกคนที่มาร่วมกันเนี่ยซึ่งก็มาด้วยต่างที่ต่างศาสนาแต่มาคุยกันด้วยความสุขด้วยความปลื้มปิติด้วยความยินดีต่อกันไม่ขัดแย้งกันเลยในธรรมะในความเชื่อเพราะเรามาคุยกันเรื่องความเป็นจริงในอริยสัจนั่นก็หมายถึงว่าด้วยเหตุนี้ที่เรามาคุยกันมาสนทนามาศึกษาร่วมกันนั้นไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เทวดาที่รักษาสถานที่สารนาถที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยรอคอยคนรุ่นใหม่หรือว่ารอคอยคนที่จะมีสติปัญญามีบุญวาสนามาคุยธรรมะมาสนทนาธรรมะมาศึกษาธรรมะอันเป็นหัวใจของธรรมะของพุทธศาสนาหรือว่าของธรรมะของผู้คนที่ควรที่จะศึกษาเพื่อจะได้แนวทางชีวิตแห่งการใช้ชีวิตแห่งการเดินทางแห่งความสงบสุขความสามัคคีความสันติสุขของโลกThis library is a little different. It's not a library that houses every book in the world. This houses all of the books that Rinpoche and his team of students have been working on for the last 50 years. He eventually created with his students the largest free Dharma book distribution in the world. We zijn hier in Sarnath, in Noord-India. Een dorp vlakbij Varanasi. En hier heeft
De vader van Tsering, die heeft altijd de droom gehad dat hier een plek zou kunnen komen. Waar wijsheid uit het oosten en wijsheid uit het westen samen zouden kunnen smelten en zouden kunnen helpen om het lijden in de wereld te verlichten. Without it being bound. So Tibetan monks, lamas, nuns, practitioners, when they read like this, which is the beginning of Buddha's teachings here. I'm curious a little bit about what techniques people use, and how stable they are in terms of so some people have developed techniques, inner resources of resilience. I find that very interesting. We're all coping in different ways with this ongoing experience of suffering in one way or another. I find it very interesting when I see and meet people who have experienced hardship and have found a way to look at it and to really find a technique that works. And I want to know more about that, not just on an intellectual level, but on a really practical level. How have they actually transformed it? Not ignored it, but actually really transformed it. Maybe even revitalized their life in it. You know, use that energy to do something. Het feit bijvoorbeeld dat we nu hier zijn, op deze plek waarvan ik toch een paar jaar geleden niet had kunnen dromen dat ik hier verzeild zou zijn geraakt. Voor mij heeft dat alles te maken met een gevoel van dat je je voor de meest uiteenlopende dingen moet openstellen. En ook al is voor mij het boeddhisme niet iets wat heel dichtbij is, dacht ik toch van dat is een enorm belangrijk element van wereldbeschouwing. Van naar de werkelijkheid kijken, waarom zou ik me daar niet voor openstellen? En proberen op deze plek waar dat is ontstaan, daar iets meer van te begrijpen. But I actually just wanted us to come together and meet interesting people who would discuss, you know, to some extent, in a real way, practical way, how have we suffered and how do we transform it? And we all thought this would be great to do it in Sarnath, where this first major teaching was given, and to explore it together. Mostly I think of the people that were gathering together and the diversity of experience and life experiences that people have had and different views. And I find that very kind of exciting to hear from them. The word dukkha, which we are talking about, again, suffering would be a. Yeah, of course, but there's no other word with which we can translate it. But yeah, like the word which we use in Pali or in Sanskrit is dukkha, and it has not many things which can go into it, in fact. Like in case of Pali commentators, they say it's something which we cannot tolerate, hard to bear. This word dukkha gives a very nice image. You might have seen the cart, the bullock cart going, and there's the axle and the wheel. So the axle sort of goes in the wheel, right? There's a hole and then the axle is there and the wheel moves. It rotates around it. And this kha is that kind of, you know, space in the center. And dukkha means that if that space is not correct, if it is not perfectly round, then the cart cannot really move smoothly, you know? So like when we have that kind of thing, then we are not moving smoothly, you know? It was really interesting this morning when we were having the discussion at the end of the session with the two venerables from Thailand, when Mahesh Deokar
shared his understanding of the meaning of dukkha, that people usually translate as a suffering. And especially the last part when he shared that dukkha also means that something is not in its right place, or things are not moving smoothly or the way they should be, that something is blocking, or that it is difficult to bear, that it is difficult to stand. And then he went on to explain that another meaning is the fact that things are by nature not satisfactory. That even though you might be, have whatever you look for or desire, it can be money, fame, or any possession or any project that you have, somehow there is this part in you that whenever you finally get there, you are happy for a while, and after it's gone, or you feel that something else is missing. And to me that was an important part to understand when I first studied about Buddhism, and you of course study the Four Noble Truths, and you have this first part about, yes, life is suffering. It was interesting to also learn that what the Buddha meant is not life is suffering, but that there is suffering in life, which is a big difference. Ik denk dat we ook zoeken naar vertaling nog van het boeddhisme naar het Westen. In wezen is het nog steeds een beetje pionieren in het Westen, denk ik. Je zegt van, het is er al zoveel jaar, maar eigenlijk vergeleken bij hoe lang het is in Azië zijn we nog maar baby's. En dat vond ik eigenlijk heel mooi wat Sering zei vanochtend. En dat kwam voor mij heel erg binnen. Dat ze zegt, we maken in Azië niet zozeer het verschil tussen mind en heart. En dat is een heel groot verschil voor ons in het Westen. Het is zelfs hetzelfde woord in het Pali, chitta. Dat wordt zowel voor heart als voor mind gebruikt. Terwijl voor ons het logisch is, wanneer we onderling met elkaar praten, dat een heel groot verschil is. Dus hoe maak je dan de juiste vertaling naar het Westen toe? Vanuit de boeddhistische leringen. Dus het is hetzelfde hoe we dukkha vertalen door lijden, maar dat het misschien eigenlijk niet het juiste woord is zelfs. Omdat we al zo'n idee in onszelf hebben van wat lijden betekent. Do you understand the Four Noble Truths? Do I understand it? I've been saying that I keep only understanding the first noble truth, the truth of suffering. I'm not sure I understand the second, third, and fourth. But I think the beginning of understanding, and it's a process that you get more and more familiar with in your life, to understand really what's the underpinnings of it, what's the whole system behind it. And you start by noticing that there's something wrong, that you're maybe sick in some way, or that there's a disease or discomfort. I think that's still where I'm largely at. So I understand it on a kind of thinking level, but I haven't fully investigated the second, third, and fourth aspects. Do you think suffering is a disease? I think the perception of it, yes, I do. I think it is something that, is pervasive in every experience. So how do you root it out? And I think in one way or another, no matter what religion you are, no matter whether you have any religion or not, you're concerned with it in some way or another. Even the things that are so-called materialistic paths that are only concerned with accumulating more wealth or accumulating more knowledge, even in a scientific way,
there's an underpinning, a foundation of it being a dissatisfaction with something, always wanting something more. So I think that it exists at every aspect and every level in our society, in our family, and in our lives, and definitely. So it's a matter of how you perceive it and maybe you define it, but it's something that's it's pervasive, all pervasive. Een uitgewerkt programma was er niet die 5 dagen. We probeerden gewoon steeds die 4 edele waarheden van diverse kanten te belichten. De waarheid, de oorzaak, het einde en het pad wat naar de verlossing van het lijden leidt. De Boeddha vergelijkt zichzelf met een arts die de ziekten waaraan de wereld lijdt geneest door het brengen van zijn leer. De eerste waarheid confronteert ons met de werkelijkheid waarin we leven. Ze stelt de diagnose van ons smartelijk bestaan. De tweede waarheid geeft in het medisch model dat de Boeddha gebruikt de oorzaak aan van die leedvolle, onbevredigende toestand waarin we leven. De derde waarheid stelt vast dat het lijden beëindigd kan worden. De vierde waarheid geeft de weg aan die bewandeld moet worden om het doel dat in de derde waarheid genoemd is, te bereiken. De juiste zienswijze, gerichtheid, spreken, handelen, wijze van levensonderhoud, inspanning, aandacht en concentratie. What is for you the most essential teaching of the Buddha? The first one, suffering. If you cannot see suffering, you cannot go to the second, to the next step. It's a cause. So you don't know the cause because you don't know the suffering yet. What did you miss in the daily life? What did you decide to become a monk? I was in a stockbroker in Bangkok. I have been through kind of taking drugs. I took cocaine a lot because of spending money a lot. Spend time, most of the time, with friends in the night, having party, and took a lot of drugs. But I didn't feel that this is real happiness at all. As Buddha himself said that his teaching is nothing but basically the only thing he talks about, and that is the suffering and how to remove the suffering. In fact, I'm also happy that we are talking on this subject because in high elite intellectual kind of discussion about Buddhism, we mainly speak on other issues like the doctrine of dependent origination, or maybe we talk about emptiness and so on, but we hardly talk about Four Noble Truths, which is it's a more simple, down-to-earth teaching of the Buddha, which is not very intellectual, so to say. Hoe ga jij om met het leed, met dukkha? Ja,
daarbij begin ik altijd wel een onderscheid te maken tussen het leed van anderen. En zeker als je dan verwijst naar de werkelijkheid buiten deze poort, die je natuurlijk recht in het gezicht slaat. De armoede in India is natuurlijk enorm. Kindersterfte is enorm hoog, ook vergeleken met buurlanden als Bangladesh. Dus dat is één ding. En dat leidt voor mij toch vooral tot een soort van praktische betrokkenheid. Ik denk van, daar moet gewoon in India, maar ook in andere landen, moeten zich er zorgen over maken. Waar het gaat over tegenslagen, over ongemak in je eigen leven, dat is natuurlijk toch van een heel andere orde. En bij mij leidt dat niet snel tot gelatenheid, maar toch wel vooral tot een houding van hoe kun je uit de nood een deugd maken. Hoe kun je van de dingen die niet goed gaan in je leven, die je niet wil accepteren, hoe kun je daar vervolgens een vorm aan geven. En ik heb wel gemerkt in de loop der jaren, naarmate je iets meer van je jeugdige zelfvertrouwen verliest, wat op zich niet slecht is, en je wordt wat kwetsbaarder, maar je kunt ook wel iets daarmee doen. Je hoeft niet gelaten de wereld te ondergaan, maar je kunt er ook vorm aan geven. Als je opgroeit, dan heb je natuurlijk wel, tenminste, ik had een enorm sterk gevoel van zelfvertrouwen. Maar dat maakt je ook niet per se opener voor anderen en voor de wereld. Dus ik geloof eigenlijk naarmate je je eigen onzekerheid beter tot je door laat dringen, je ook beter kan doordringen tot de onzekerheid van anderen. En ook wel de wisselvalligheden van de wereld beter tot zijn recht komen. En in die zin geloof ik eigenlijk dat het leven, zie ik ook wel als een kunstwerk eigenlijk hoor. Dat je je hele leven bezig bent met laagje op laagje op laagje aan te brengen en steeds nieuwe vorm te geven. Maar dat langzame leerproces waarbij bij mij in ieder geval het zelfvertrouwen niet meer is wat het vroeger was. Misschien hoort dat er wel bij. Some of you have come for the first time, and many of you are not from India. So we need to know where this place is in space and time. And we know from archaeological data that things have been around in this landmass which we call India from about maybe 7,500, 8,000 BC onwards. If you take the opposite of suffering, I guess in English it would be happiness. In Sanskrit, suffering would be dukkha and the opposite would be sukh. The opposite cannot be asked for and received. Happiness happens, whereas unhappiness can be self-generated for a purpose. So I think we have an essential difference between suffering and the opposite of suffering. And I think the Buddha was trying to hint at the fact that you can remove the suffering quite easily because it's kind of almost as though it was a man-made thing. And when you do that, obviously you're left with the opposite. Happiness happens. Psychiatrists say that they can drug the suffering out of you. And that if the basis is serotonin, then you can fix a serotonin problem. Serotonin, as is well known now, causes depression. You know, lack of serotonin, or what's called the reuptake of serotonin. So you can remove it that way, but it's not a permanent solution. What the psychologists say is that you can solve this problem with what they call cognitive behavior therapy, which means that if you understand the disease, it goes away. Which I think, very strangely enough, is reflected in the 2,000-year-old advocacy that when you focus on the pain goes away. So we do seem to have, kind of corroboration
from whatever little we understand in neuroscience. We have a long way to go. What Sugata said yesterday when we were at the stupa, that Buddha said it, that's all right, but I don't know whether he got it right. But for me, at least till this moment, I thought he got it right, at least for me. With clarity comes another aspect, and that is confidence. Confidence to jump, sometimes without really calculating things. And I have experienced that in my life many a times. Just a jump with a feeling of confidence that yes, it will work, and then it works. When someone has dukkha, and if he realizes the dukkha, if he understands the dukkha in a true sense, then that generates that faith, generates the confidence, shraddha. And once the confidence is there, it generates energy, virya. It sort of creates that energy and enthusiasm to work. And when that is there, it generates rejoicing. And when you're happy, there's this kind of elevating joy, which we call as piti. And it sort of leads to samadhi, the concentration, the composed mind, and ultimately to liberation. So it's a process of sort of coming out of it. So, and I think nobody is in that kind of ideal situation that okay, there'll be a day when there will be no more suffering. So basically, it's I think ultimately the science of management of suffering. We have to sort of manage sort of these kind of situations. Ik denk dat lijden bij het leven hoort, maar ook gelukkig zijn, allebei. En. Dus kunnen we aan het lijden iets doen door het te verdragen, door er naar te kijken en door ons te gaan zoeken naar manieren waarop je het er doorheen kan gaan. Dat doet iedereen anders, hè? Dat is heel persoonlijk. Boeddha heeft het echt dat je uit het lijden kan ontstijgen. Dat je ontstijgen, dat je kunt bevrijd raken. Ja, zeker. Is ook zo. Heb je het zelf ervaren? Ja, ik ervaar het ook, ja. Hoe doe je dat? Hoe je dat doet? Nee, door niks te doen. Het gebeurt gewoon. Op een gegeven moment ben je... Ja, je bent een aantal jaren daarmee bezig. Niet zozeer met iets speciaals, maar je ontwikkelt je innerlijk leven. Dat is een doel op een gegeven moment. Dus een keuze is dat ooit voor mij geweest. Om dat te gaan doen. En daardoor geraakt te zijn. En ik had goede leraren die me daar ook brachten. Die me daarop wezen dat dat kon. En ik koos dat ook. En ik ben dat gaan doen. Die Tibetaanse monniken en dan de Thaise monniken. En dan begin je iets te begrijpen van die verschillen. De een toch wat flexibeler en met spanning tussen het leren en het leven omgaat dan de ander. En de wat meer orthodoxe stromingen en wat meer iets lossere opvattingen over hoe je met leren omgaat. En ja, het is wel indrukwekkend om ook dat soort mensen die zo'n radicale keuze in hun leven maken. En eigenlijk, er zit natuurlijk een element van conformisme in zo'n orde, in een bestaan als monnik, maar ook wel een heel sterk non-conformisme om je zo los te maken uit de wereld. En vaak mensen die daarvoor een hele carrière hadden. Dus een van die Thaise monniken die in de aandelenhandel zat en nu een heel ander leven leidt. Ja, ik vind het wel mooi om mensen daarover te horen vertellen.
En je ook te realiseren dat, omdat je natuurlijk van jezelf, ik in ieder geval geneigd ben om te denken dat ik vrij non-conformistisch ben. Maar als je dan geconfronteerd wordt met mensen die nog veel radicalere keuzes in hun leven hebben gemaakt. En werkelijk heel tegendraads kunnen denken, dat vind ik mooi. You have such a happy face. What's the secret? Sleep well. No, secret meditation is the key. Right meditation, right mindfulness. They help a lot. And you do it many times? Every time. Like all day long. How? Just be mindful. Being mindful. Not worrying? Not worrying? No. Don't need to be worrying before. No, don't need. So meditate, being mindful, that's the secret. That's a secret. That's a secret. And it takes a long time to learn it? For me, like if you put a lot of effort, you will see soon. It take me like 1 year. And you have a good teacher? Yes, I have a good teacher to guide me. And the more important thing is you put a lot of effort into your practice. That's the main thing? That's the main thing. Yeah. Focusing on your practice. The bells are made of solid bronze, and when my father was first thinking about doing the spell project, it started only with one, and then that was in Bodh Gaya in the Peace Garden. But the second one came to Sarnath, and then he said he was going to make 2 more, and then it started expanding. There's one in China, there are a couple in Nepal, and one in Sri Lanka, and one in Myanmar now. So the bells have spread everywhere. But the bell is a symbol of the Dharma and the teachings. It's considered also the voice of the Buddha. The sound travels to the Institute. You can hear it at 6 this evening, you'll hear it, and at 4:30 in the morning, you can hear the bell. For myself, the main cause of my suffering on a day-to-day basis is that I feel I'm not good enough. I feel that what I am, what I do, at times is not good enough. I still have this complex of not being worthy, of being happy, of being alive sometimes. And this is one aspect of the second noble truth. And do we know why? Why is this? Tough life. So let's put it that way. I've had my share of suffering in life. And it's like everything. If since a very young age people, hit you on the head with this idea that you are not good enough, at one point you end up believing it, or a part of you feels that it is the truth. And it has taken me a long time, many years, to identify that. And because it's such a strong habit, it also takes me a lot of time to
become aware of it on a day-to-day basis and not to be carried away. Het werd steeds duidelijker dat de Boeddha ons onvermogen had weten terug te brengen naar de oorzaak van het lijden. Vooral in deze tijd wordt ons verlangen op alle mogelijke manieren aangewakkerd en worden we meer dan ooit aangespoord om wetend te blijven en onze hoop op steeds weer iets nieuws buiten onszelf te vestigen. Er is aanhoudende inspanning vereist om open te staan voor het antwoord in eigen hart. ที่เกิดทุกข์ก็นี่ไงคือความเหตุที่เกิดทุกข์ก็คือความอยากของตัวเองอยากได้อยากดีอยากมีอำนาจอยากเหนือผู้อื่นอยากที่จะเป็นเจ้าของในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยากได้ดังใจอันนี้คือเหตุที่เกิดทุกข์เพราะไม่สามารถที่จะระงับความอยากได้ความต้องการได้นั้นมันเป็นนิสัยของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งเกิดมาแล้วก็อยากนั่นอยากนี่อยากได้ไอ้ความอยากได้มาเป็นของตัวเองอยากเป็นผู้สำคัญในสังคมอยากเป็นผู้ที่ให้สังคมยอมรับเนี่ยที่จะให้สังคมยกย่องว่าตัวเองดีเด่นเหนือใครแล้วก็อยากในวัตถุสิ่งของอยากที่จะมีอยากความร่ำความรวยกว่าใครนี่คือความอยากอยากเป็นเจ้าของผู้คนที่ชอบที่รักเขาอยากเป็นเจ้าของอันนี้นั่นคือความอยากทำให้เกิดทุกข์ความอยากเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด bent en hier in Varanasi, een stad van 2700 jaar oud. Ik bedoel, wat is eigenlijk oud en wat is nieuw? Maar goed, met de nieuwe wereld bedoelen we dan toch de opkomst van India en China als nieuwe economische machten. En ik vind het wel mooi om in een tijd te leven waarbij dus de vraag die wij ons altijd gesteld hebben, hoe kijken wij naar de wereld, langzamerhand zou worden ingelost. Of in ieder geval een andere vraag daaraan wordt toegevoegd. Namelijk, hoe kijkt de rest van de wereld naar ons? Hoe zullen de ontwikkelingen in India en China ons gaan raken? En dat is natuurlijk helemaal een omkering van het perspectief. Want we zijn natuurlijk enorm op onszelf geconcentreerd altijd. Heel erg bezig met hoe kijkt het Westen of hoe kijken Europese landen naar de wereld. En als ik bijvoorbeeld nadenk over de vraag hoe India, en daar heb ik ook met veel mensen nu over gesproken, hoe India, een enorm continent met zo ontzettend veel verschillende talen, godsdiensten, verschillende etnische achtergronden van mensen, hoe dat toch tot een democratisch geheel bijeen wordt gehouden, met meer dan 1 miljard mensen. Het zou wel heel raar zijn als we daar in Europa, wat ook voor die vraag staat van hoe kunnen we zo'n groot grondgebied met zoveel verschillende talen, zoveel verschillende nationaliteiten, zoveel verschillende godsdiensten, hoe kunnen we daar een groter geheel van maken, als we niet iets van India zouden kunnen en willen leren. En het is dus ook wel ons gebrek aan voorstellingsvermogen, een inlevingsvermogen, om voortdurend maar te denken, Europa heeft iets aan de wereld te bieden, maar niet te begrijpen en niet te willen zien dat een land als India in ontzettend veel opzichten iets heeft te zeggen voor ons deel van de wereld. En wat mij wel opviel toen ik mij verdiepte in het leven van mijn grootvader, dat die generatie tussen de oorlogen enorm zich openstelde, veel meer dan wij eigenlijk doen, in een wereld die zichzelf afficheert als multicultureel, maar eigenlijk heel erg op zichzelf betrokken is. Dat die generatie van de jaren 20 en 30, die waren enorm bezig met Oosterse filosofie. En dat trof me wel. Ik dacht, er zou ook nog wel iets van die zoektocht, van die generatie, zouden we nog wel iets kunnen leren.
I'm not particularly religious, and I think that religion has a very important role to play in human life and in human civilization. And I think that that role is predominantly psychological. It's to keep your mind all right. And in order to keep your mind all right, you need a framework of belief, a belief system. So we have many. We have the religious systems, we have the scientific systems and so on. And every person really needs to choose which one he wants. I think in today's world, in 21st century world, the balance is shifted towards the rational explanation, which is why many young people turn away from religion, which I think is an overreaction. Because philosophical religions such as Buddhism only corroborate the scientific findings, but it has to go both ways. If I could have met Buddha, we just need to go back a few thousand years right here to meet him. If I could have gone back, I would have asked him this. I would have said, I've heard you, but now tell me, which parts didn't you get right? And what do you think his answer is? I don't know. I don't really know. But I know that the answer lies in the biochemistry of the brain, which at that point in time was utterly unknown. Nobody knew what was happening inside. The Hindus had a bit of an inkling of an idea of what happens in the rest of the body, but they didn't know much about what happens physically within the brain. And they all of these religions, Buddhism, Jainism, Hinduism, took the brain out of the equation and said, no, it's all about the mind. And the mind obviously is not physical, so we don't need to bother with its chemistry. I think we've come a long way since that time. We know that the brain and the mind do have a connection. We still don't know what that connection is. We don't know when a brain becomes conscious or what happens to a brain when it's not conscious. We don't know those things. But that doesn't mean we shouldn't try to find out. So if you treat science as a religion, then it's a continuously evolving religion. And that is an example for other religions to follow. Naarmate de dagen vorderden, ontstond er een steeds meer respectvolle band tussen de deelnemers. Naast de dharma-lessen werden er levensverhalen gedeeld. Verhalen over dat er veel volharding vereist is om open te staan voor de weg naar binnen. Every day till I reached 15, I supposed to go to church in the morning. And whenever seeing a priest, you have to bow to them and all those things. But one statement of Jesus had really an impact on me was that even if you gain the whole world and loses your soul, what is the benefit? I remember as a maybe 9, 10, 11-year-old boy repeating this sentence again and again. Even if you gain the whole world and loses the soul, what is the benefit? And it was in 97, I joined my master. And I was fortunate to be with him last 18 months of his life. And then a master is a living book just in front of you. And a master teaches in living context. There's no more, we don't have to read any books because he's an open book. Also, a master is 100% transparency. He has nothing to hide. Because he had nothing to prove to anybody. Every person, every instance, every happening become a teaching experience. Or they give some input for me to reflect on what I am doing with my life. Can I be more transparent with myself? Can I be more truthful to myself? These are the fundamental questions which I am really confronting and sharing. Of course, as we all are, human beings with our mind and a mind with already accumulated notions, we do make mistakes, but still when we are falling, again get up. Of course, at times with the tears, at times of course could be the tears of joy, but then
understand that this is what the human plight all about. And the materialism has blinded us to look into the fact that, underneath it's all suffering. But then they, with all their commodities outside, keep us busy with the television, with their programs, with their advertisements, with their magazines, with the internet, with the Facebook, and all those things are keeping us busy just to keep us, just to hide the fact, just to hinder or prevent us from the fact that we are nothing but miserable inside. So we all are here just to know that we are not to be fooled by those people, but to face the reality as it is. So as we are transparent, as we want to walk on the path of truth, as we take the step, all this, the Buddhahood, the spirit, as she was talking about, the universal, the consciousness is there to guide us. Because the task from our side is to take the first step, and then they call it a divine conspiracy is happening to take us ahead. And that's why we all are here. And this is the little things which I wanted to share. Yeah. Thank you. ব্রাহ্মণ ছিল তারা দেখি তখন আগে ছিল মানে যে সিদ্ধান্ত গেছিল উগা গাছের পাতা গাছের তুই নসিব ফল গাছের ফল যদি Also voor de henna. Nice. Het klinkt heel gemakkelijk. Een soort van, nou ja, goed, dat weet toch iedereen. Er is lijden. Maar om het echt onder ogen te zien is wel wat anders. Ik vind het soms moeilijk om niet overweldigd te worden door een soort van teleurstelling in ons als mensen. In hoe we elkaar behandelen, in hoe we de aarde als een deurmat behandelen. En om daar mijn balans in te behouden, dan toch ondanks dat alles positief in het leven te kunnen blijven staan. To me, the teaching of the Buddha on the Four Noble Truths is so... The word coming to my head is eternal, but it's intemporal. It doesn't fit just one time period and then it doesn't apply anymore. Because it's so close to the human nature, then it doesn't age. It applies now, it applied 2,600 years ago, it will apply again in 2,000 years, because the way the human mind functions is the same. We might get more busy and more crowded with material things, but in the end, the way we worry, the way we interact with each other is the same. The Buddha always comes back to ignorance, anger and desire, and this is still there, maybe in other forms, but other intensities, but it's still there. Denk je dat in deze tijd het nog inderdaad toereikend is, die Four Noble Truths? Het is een beetje een lastige tijd nu. Nou, ik denk juist. Weet je waarom? Omdat het zo open is. Het is zo algemeen menselijk. Dat je ondanks het feit dat er natuurlijk toch weer van alles gebeurt wat niet leuk is. Dus zeg maar dukkha. Dat je er minder van onder lijdt. Dus dat je het meer verdragen kan. En weet dat het dadelijk ook weer overgaat. Dus ik kan het beter aan. Ik kan het beter mee leven. Mijn humeur verandert er niet meer zo heftig onder als vroeger. Ik ben gelijkmoediger geworden.
Is dat wat je... Dus, ja, volgens mij is het belangrijkste, gelijkmoedigheid. Ja. Als je het zo zegt en dan, ik hoor het jou zeggen, dan zeg ik ja. Bij mij ook. Het gelijkmoedig is het beste woord, hè? Ja, voel ik ook. De eerste leerrede van de Boeddha, die hier in Sanat gegeven werd steeds meer voorzien van persoonlijke kanttekeningen. Vooral de onderlinge uitwisselingen en beloften in de toekomst contact te onderhouden, zullen naar alle waarschijnlijkheid later hun vruchten afwerpen op diverse plekken in de wereld. Yeah, definitely, I think one condition of suffering is starting to realize that you're suffering and that how difficult it is to change, and how much is being repeated, and how hard it is to make progress, and how difficult it is to apply what you know or what you've heard and to actually really do it. So the same record keeps being played again and again in the mind. The same experience keeps coming again and again. You know that. And actually that's when I found you're starting to get very uncomfortable. And maybe that's where I am now. It's really rather uncomfortable with all these kinds of things. You begin to really see, oh my goodness, I keep carrying this around. I don't know why it's so difficult to change. The patterns are so fixed, really, really fixed. And then making a small change can feel very light. You want to extend more and more of those moments where it's sort of, it feels balanced. And I think like for me, definitely with work and doing activities, I find that sometimes just being engaged fully into something is a way of cutting through that. To be engaged and with others, and that's why in this program I feel it's nice to set aside some time for us to really explore. For me, fresh, this is the first time I've ever done anything like this actually. And it's nice to think of people that this will be a new experience for them, you know, that we're not just copying something that's already been done. We're taking something that's an age-old experience or understanding, but it's still, for me, it's a new experience to ask it in this way. When people ask you, you want to add something to this Noble Truths? I guess that we're not alone, you know. That's, I think, the heart, is that we are so alone in our experience of suffering, that when we look at each other and we say, you know, we're not alone, you're not alone suffering, you know. We may be a little island unto ourselves, but you're not alone, we're there too. We're all trying in some way to get out of it. And I think that's why I bring people together. Luister ook naar onze uitzendingen op Radio 5. Iedere dinsdagavond, talkshow Oba Live en Hemelsbreed. Ga voor meer informatie naar onze website www.bosrtv.nl.